Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello everyone and welcome to our English class. Today's lesson will be about the comparison. So there are two types of comparison, the comparative and the superlative. Let's start with the comparative. So we use the comparative to compare between two things. نستخدم the comparative للمقارنة بين شيئين. علي is taller than Muhammad. So we are comparing between Ali and Muhammad. Now how to form the comparative? We use adjective plus er or more or less plus adjective to make the comparative. نستخدم الصفة مضافا إليها er إذا كانت الصفة قصيرة أو more or less إذا كانت الصفة طويلة لعمل المقارنة. For example, email is the fast way to communicate. الإيميل هو من الطرق السريعة للتواصل. Instant messaging is faster than email. الرسائل الفورية هي أسرع من الإيميل. لو نلاحظ الصفة fast تعتبر صفة قصيرة وليست طويلة، فبالتالي أضفنا er للصفة فأصبحت faster. Here another example for long adjective. Print newspapers are popular. الجرائد الورقية هي شائعة. Online newspapers have become more popular than print newspaper. الجرائد الإلكترونية أصبحت أكثر شعبية من الجرائد المطبوعة أو الورقية. So the adjective here popular. الصفة هنا يا شباب popular وهي تعتبر صفة طويلة، فبالتالي we use more popular. Smartphones are expensive. Silly phones are less expensive. So there is another example of long adjective. Expensive تعتبر صفة طويلة. So we use less to make comparative. استخدمنا less لعمل المقارنة. Note: the comparative is often used with than. ملاحظة: في الغالب نستخدم كلمة than في the comparative أو المقارنة بين شيئين. So it's time to move to the second type of the comparison, the superlative. We use the superlative to compare one against group. نستخدم superlative للمقارنة بين شيء ضد مجموعة. Now how to form the superlative? We use the adjective plus est or the most, least plus adjective to make the superlative. نستخدم الصفة مضافا إليها es and t إذا كانت الصفة قصيرة، أو the most, the least إذا كانت الصفة طويلة لعمل المقارنة. For example, face-to-face courses are the fastest way to learn. التعلم الحضوري أو الوجه لوجه يعتبر أسرع طريقة للتعلم. The adjective in this sentence is fast. الصفة هنا يا شباب fast، فأصبحت the fastest أو الأسرع. Our online courses are the most popular. التعليم عن بعد يعتبر الأكثر شيوعا. So the adjective here popular، صفة طويلة فأضيفت إليها the most. Face-to-face courses are expensive. التعليم الحضوري يعتبر غالي. Blended learning is less expensive. التعليم المزدوج يعتبر أقل غلاء. Our short online course is the least expensive way to study. دورتنا القصيرة عن بعد تعتبر الأرخص.
Some adjectives have irregular comparative and superlative form. بعض الصفات تعتبر صفات شاذة. For instance, على سبيل المثال, good, better, and the best, bad, worse, and the worst. So we are going to talk about the comparison in more details. So comparison is the comparative and the superlative. Now we will talk about the form with short adjective. So the sentence supposed to be noun plus is or are plus adjective with er plus noun. إذا كانت الجملة تحتوي على صفة قصيرة تكون الصيغة كالتالي: الاسم ثم is أو are إذا كان الاسم مفرد نستخدم is، إذا كان جمع are، ثم الصفة مضافا إليها er ثم الاسم. For example, train is faster than car. القطار أسرع من السيارة. In case of long adjective, the sentence supposed to be noun plus is are plus more or less plus adjective plus noun. إذا كانت الجملة تحتوي على صفة طويلة فنستخدم معها more or less. English is more difficult than history. الإنجليزي أصعب من التاريخ. Now we are going to move to the superlative. So in case of a short adjective we use noun plus is or are plus the plus the adjective with is and noun. So إذا كانت الجملة تحتوي على صفة قصيرة الصيغة كالتالي: الاسم ثم is أو are ثم الصفة مضافا إليها مضافا إليها es and t لتصبح plane is the fastest. الطائرة هي الأسرع. In case of long adjective في حالة الصفة طويلة we use noun plus is are plus the most or least plus adjective plus noun. إذا كانت الجملة تحتوي على صفة طويلة فالصيغة كالآتي: الاسم ثم is أو are ثم the most أو least ثم الصفة ثم الاسم. Biology is the most difficult. مادة الأحياء هي الأصعب. Here are some examples for what we have explained. Ahmed is taller than Ali. Faisal is the tallest. Jeddah is bigger than Dammam. Riyadh is the biggest. Camry is more expensive than Yars. Ferrari is the most expensive. Gold is more expensive than silver. Diamond is the most expensive. Now time to talk about adjectives in particular. As I mentioned before, there are two kinds of adjectives: short adjective and long adjective. So the short adjectives like hot, cold, short, easy, and big. Long adjective: important, amazing, difficult, expensive, interesting. Some adjectives have irregular comparative and superlative form. For example, good, better, the best, and bad, worse, the worst.